sir. Thank you. I think most of you have done the program using structures. Structures లో డాట్ ఆర్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేశారా, ప్రాక్టీస్ చేశారా? Now do you got clarity how to work with structures? Yes, sir. So we can access the individual members of a structure variable using two ways. One is using the name of the structure variable. The other one is using the pointer pointing to the structure variable, right? Whenever you have the name available, you have to use which operator? You have to use the dot operator. So what is the syntax? Variable name dot member name is equal to whatever you want, right? But whenever you have the pointer pointing to a structure variable, you have to use which operator? You have to use which operator? Arrow operator. Is it okay? Right? Now, today we will discuss about something about pointers and dynamic memory allocation. Listen carefully. ఈ రోజు క్లాస్ ని బట్టి రేపు లింక్డ్ లిస్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం మనం. So what we are going to study today? Our focus today is basically on different types of pointers, the concept of heap memory and dynamic memory allocation. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి so that లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ అవుతుంది. So now we will see something about pointers. Structures కి మళ్ళీ వస్తాం మనం. We are going to study about uninitialized, null and void pointers. We will study about uninitialized pointer, what is a null pointer and what is a void pointer. చదివారా దీని గురించి ఏదన్నా మీరు ఆల్రెడీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో? హ్యావ్ యూ స్టడీడ్ వాట్ ఇస్ ఎ void pointer, what is a null pointer and what is a uninitialized pointer? At least basic concepts. Yes or no? Have you studied? Somebody can respond. Do you have any idea about uninitialized null and void pointers? Yes or no? No, sir. No. Yeah. Suppose I will say that int A, now int star aptr. I am declaring like this. Int A. Have I initialized it? No. Whenever you don't initialize, this is uninitialized variable. Is it right? In uninitialized variable, what will be stored? In uninitialized variable, what will be stored? Garbage value will be stored. Is it right? The same case with pointer variable also. I have declared a pointer variable, but I have not initialized it. This particular pointer variable is called uninitialized pointer variable. This is called uninitialized pointer variable. Because you have not initialized it, what the system stores? Because you have not initialized, what the system stores? System stores a garbage value. Is it right? When the system stores a garbage value, what happens? Assume that this is a pointer variable. Here
I am storing, this is what is called APTR. I have declared it. Is memory allocated for this or not? For APTR is memory allocated? Yes. For pointer variable, how many bytes will be allocated? 2 bytes will be allocated. Have you initialized with the address of any other normal variable? Have you initialized it to the address of any other normal variable? I have not initialized. If I set it to A, what happens? Address of A, it points to A. But here, am I initialized anything? No. So what happens? Here, system stores some garbage value. Here, system stores some garbage value. Suppose that garbage value is 5500. Automatically, what happens? This 5500 is stored in APTR. It is not a normal value because APTR is a pointer variable. It will be taken as, that garbage value will be taken as address. Obviously, this pointer variable points to that address. Is it right? Right? Yes. So, this is what is called uninitialized pointer variable. So, what an uninitialized pointer variable points to? What an uninitialized pointer variable points to? Uninitialized pointer variable points to? Yes, points to which location? Which location? Known location or unknown location? An uninitialized pointer variable points to some unknown location. We doesn't know to which location it points to, because to which location it points to depends upon what is the garbage value that is stored in APTR. Is it right? Instead of that, if I say that, instead of this, if I say that int star APTR is equal to ampersand A. What is this now? This is, what is this now? Initialize pointer. This is a initialized pointer variable, not uninitialized pointer variable. Initialized with what? Initialized with what? Address of A. A. Okay. So, because I know that it is initialized with the address of A, because I know that it is initialized with the address of A, so assume that this is APTR, assume that this is A. Now I am sure that APTR will be pointing to A. APTR will be pointing to A because I have initialized APTR with the address of A. That means APTR is pointing to known location or not? Is it pointing to known location or not? Yes, because I have initialized APTR to address of A. This is the difference between an initialized pointer variable and uninitialized pointer variable. So what you can say about uninitialized pointer variable? An uninitialized pointer variable points to some unknown location. An uninitialized variable points to unknown location, whereas initialized pointer variable points to known location. To which location it points to? It points to that location with whose address you have initialized the pointer variable APTR. Is it clear now? What is an uninitialized pointer variable? An uninitialized pointer variable is a pointer variable which points to Unknown location. Unknown location, because to what location it points to we doesn't know, because in uninitialized pointer variable a garbage value will be stored. Based on the garbage value it is going to point to that particular location. Is it clear? Is it clear? Right? So what is the solution for this? What is the solution for this? I don't want to initialize APTR with address of A. I don't want to initialize APTR with address of A. Then APTR is initialized pointer variable or uninitialized pointer variable? I don't want to initialize with address of A for APTR. Then is APTR uninitialized pointer variable or initialized pointer variable? It is a
It is Uninitialized. a uninitialized pointer variable. Int sum I have declared. Do you want to initialize it to 10? To find the sum of n numbers, do you want to initialize it to 10? Yes or no? Do you want to initialize it to 10? Okay. First make a note till this point. What is an uninitialized pointer variable? Or take a snapshot, then we will go to the next one. First make a note till this point. Make a note of what is an uninitialized pointer variable. Uninitialized pointer variable. Uninitialized pointer variable points to unknown location. Unknown location based on the garbage value stored. Based on the garbage value stored. Is it okay? Is it okay? Take a snapshot or make a note. C9 5C9 అర్థమైందా అన్ఇనిషియలైజ్డ్ పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే అర్థమైంది సార్. C8 Sir. is it okay? Yes, sir. C7 Yes, sir. C6 C5 Yes, sir. C5 Yes, sir. అర్థమైందా? Sir. ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? అర్థమైంది సార్. ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? అన్ఇనిషియలైజ్డ్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఏదమ్మా? అన్ఇనిషియలైజ్డ్ పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే. C4 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 C2 Yes, sir. what is the uninitialized pointer variable? It points to the unknown location. Okay. C1 Yes, sir. C0 Yes, sir. okay. Right? Shall we proceed further? Okay. Now we will go to the next one. Now we will see what is the null pointer, what is the need of it. Okay. Suppose I have taken something like int sum. Is it an initialized variable or uninitialized variable? Initialized variable or uninitialized variable? It is a uninitialized variable. I want to find out the sum of n numbers. Is the code something like this? For I is equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus, right? Sum is equal to sum plus I. Initially what is stored? Initially what is stored? Garbage. Initially what is garbage value, because I have not initialized. So 1 is I is equal to 1, 1 is added to sum, 2 is added, n is added. I am adding sum of n numbers. But what is the initial value of sum? What is the initial value of sum? I doesn't know. If the garbage value is 10, then you add these numbers, then the final value will be 10 more than the sum of 10 numbers. Is it right? Is it right? Okay. So మీలో ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, సార్ నేను గార్బేజ్ వాల్యూని మైనస్ చేసి ప్రింట్ చేస్తానని. బట్ ఈజ్ ఇట్ ద కరెక్ట్ వే? No, it is not the correct way. I want to find out the sum of all your marks. I declared a variable called total. Total ki m1, m2, m3, m4, m5, m6 యాడ్ చేశాను. టోటల్ లో గార్బేజ్ వాల్యూ ఎంత స్టోర్ అయిందంటే -500. Will you accept to find the sum of elements by saying that total is equal to total plus m of I? Will you accept it? టోటల్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది? మైనస్ టోటల్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది? గార్బేజ్ వాల్యూ -500. మీకు 600 కి
599 వచ్చినాయి అనుకోండి 10th క్లాస్ లో, the marks will be shown as 599 వస్తే ఆ టోటల్ లో -500 స్టోర్ అయింది కాబట్టి మీ టోటల్ ఎంత అని చూపిస్తుంది, 99 అని చూపిస్తుంది. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఫర్ ఇట్? నో. దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ఇనీషియలైజ్ ద వేరియబుల్స్. నేను అలాగని చెప్పి సమ్ని 10 కి ఇనీషియలైజ్ చేసి లాస్ట్ లో ప్రింట్ చేసేటప్పుడు సమ్ -10 అని ప్రింట్ చేస్తాను అని చెప్తారు ఎవరన్నా. ఇస్ ఇట్ ద కరెక్ట్ వే? నో. హియర్ ఇనీషియల్లీ సమ్ షుడ్ సెట్ టు sum should be set to 0. If you want to find out product, for example, product కి 0 పెట్టాము అనుకోండి, ప్రతి వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? int product is equal to 1. Is it right? Is it okay? So never you should leave any memory space with a garbage value. That is the best practice. నేను int a of 10 అన్నాను అంటే ఏం స్టోర్ చేశాను? int a of 10 అన్నాను. 10 ఎలిమెంట్స్ లోని ఏం స్టోర్ అవుతాయి? 10 ఎలిమెంట్స్ లోని ఏం స్టోర్ అవుతాయి? గార్బేజ్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వై whenever I take C programming class for first years, not now, almost 15 years back, when you declare an array, initially set every element to 0. Don't leave the elements to unknown value. How to set all the elements to 0? For I is equal to 0 to n minus 1 I plus plus a of I is equal to 0. That means all the elements are set to some known value. What is the value I have set it to? 0. Without leaving it to garbage value. That is a better programming habit. Whether you have practiced it or not, I don't know. In a similar way, if you take a pointer variable, right? Don't leave the pointer variable like that. Okay. So I am declaring a pointer variable like this, int star aptr. APTR should point to what type of data? APTR should point to what type of data? APTR should point to what type of data? Integer data. Right? But I have not initialized with any value. Then the pointer may point to unknown location. Don't leave never the pointer variable like that. At that time, the better thing is to store a null value. ఇక్కడ మీరు 0 ఎలా స్టోర్ చేశారో పాయింటర్ వేరియబుల్ లో 0 ని ఏమంటామంటే null అంటాం అన్నమాట. వాట్ ఈస్ APTR నౌ? APTR is what type of pointer? Null pointer. That means APTR points to nothing. APTR points to nothing. So can you define what is a null pointer? A null pointer is a pointer variable which points to nothing. That means without leaving a pointer to point to unknown location, always the better thing is better initialize it to null, so that we have a guarantee that the pointer will not point to any location. మీరు null అని స్టోర్ చేయకుండా int star aptr అని వదిలేశారు అనుకోండి, మీరు అలా వదిలేస్తారు కానీ aptr పాయింట్స్ టు అన్నోన్ లొకేషన్. అప్పుడు నేను వచ్చి ఏం చేస్తాను, దానికి డీరిఫరెన్సింగ్ ఆపరేటర్ స్టార్ అప్లై చేస్తాను, స్టార్ ఏపీటీఆర్ అంటాను. అంటే ఆ అన్నోన్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ నాకు కావాలి అని అడుగుతున్నాను అనమాట. సో టు అవాయిడ్ దాట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, int star aptr is equal to null. ఎప్పుడైతే null అన్నామో ఇట్ విల్ నాట్ పాయింట్ టు ఎనీ లొకేషన్. కెన్ యూ మేక్ డీరిఫరెన్సింగ్ ఫర్ ఇట్? కెన్ యూ మేక్ డీరిఫరెన్సింగ్ ఫర్ null pointer? Can you make dereferencing? It will not point to any location. It points to nothing. So null pointer cannot be dereferenced. Null pointer cannot be dereferenced. అంటే ఏంటి, మీరు int star aptr is equal to null అన్నారు అనుకో,
లొకేషన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఏపీటీఆర్ లో అడ్రస్ ఆఫ్ ఏని స్టోర్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు నల్ పాయింటర్ లో ఏమైంది, నల్ పాయింటర్ లో ఏమైంది, నల్ పాయింటర్ చేంజ్ టు ఇనిషియలైజ్డ్ పాయింటర్. నౌ కెన్ ఐ మేక్ డీరెఫరెన్సింగ్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్? కెన్ ఐ మేక్ డీరెఫరెన్సింగ్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్? yes or no? yes, you can make dereferencing, but for a null pointer you cannot make dereferencing. So always the better habit is whenever you declare a pointer, if you are not initializing, better set it to null so that it cannot be dereferenced. ఓకేనా? ఇక నుంచి ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా సరే మీరు పాయింటర్ డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ దాన్ని దేనికి సెట్ చేస్తారు? నల్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎక్కడన్నా మీరు నల్ పాయింటర్ యూజ్ చేశారా? ఎక్కడన్నా మీరు నల్ పాయింటర్ యూజ్ చేశారా? ఎక్కడన్నా మీరు నల్ పాయింటర్ యూజ్ చేశారా? గుర్తులేదు. ఎఫ్పి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ సంథింగ్ వాడారా ఎప్పుడైనా ఈ ఫంక్షన్? ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా వాడారా? ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడైనా వాడినట్టు గుర్తుందా? వేర్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్? Yeah, have you ever worked with FP? If there is any disturbance and if I sign out, please wait. Okay, right? I think it is heavily raining here. If the power is off, it takes some time to switch the network. Is it okay? Now, have you ever worked with FP? Have you ever worked with FP? Yeah, you might not have done programs in files, but have you at least Sir might have demonstrated. I am opening a file. FP is equal to F open. What is the file name? sample.c, comma, which mode I want to open? Read mode. I want to open a file for reading. I want to open a file for reading. ముందు ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలా వద్దా? sample.c అన్నది. yes or no? yes or no? ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు రీడింగ్ కి ఓపెన్ చేయగలం. ఫైల్ ఉంది అనుకోండి, ఈ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి, ఎఫ్ ఓపెన్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని FP లో స్టోర్ చేస్తుంది. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? FP లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో FP అన్నది ఏంటి? FP లో స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్టోర్ చేసాము. FP అన్నది ఏంటి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ FP? పాయింటర్. అంతవరకు కరెక్టే కదా? ఇప్పుడు పాయింటర్ వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు మనము? టైప్ స్టార్ వేరియబుల్, అంతేనా? టైప్ స్టార్ వేరియబుల్, అంతేనా? ఓకే, ఫైల్ కి ఒక సెపరేట్ డేటా టైప్ ఉంది. అది ఏంటంటే ఫైల్ అన్నమాట, స్ట్రక్చర్. ఫైల్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నమాట.
అని రాస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఎఫ్పి అన్నది ఏంటి? నేమ్ ఆఫ్ ద పాయింటర్ వేరియబుల్. స్టార్ ఏం చెప్తుంది? దిస్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ అని చెప్తుంది. ఈ ఫైల్ అనేది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్? ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఫర్ విచ్ ఎఫ్పి పాయింట్స్ టు. ఏంటి టైప్? స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఏ స్ట్రక్చర్? ఫైల్ స్ట్రక్చర్. మరి ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ అని లేదేంటి? స్ట్రక్ట్ ఫైల్ బదులు నేను ఒక సినోనిమ్ క్రియేట్ చేసుకుని అది వాడుతున్నాను అనమాట. దాని పేరు ఫైల్. అర్థమైందా? సో ఎఫ్పి అనేది ఏం పాయింటర్ అనమాట? ఎఫ్పి అనేది ఏం పాయింటర్? ఫైల్ పాయింటర్. ఓకేనా? అంటే ఒక ఫైల్ ఉంటే కనుక ఎఫ్పిలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అనమాట? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్టోర్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను రీడింగ్ కోసం. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రీడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఓపెన్ అయ్యింది అనుకోండి ఫైల్. అప్పుడు ఎఫ్పిలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఎఫ్పి స్టోర్స్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఎఫ్పి స్టోర్స్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? ఎఫ్పి స్టోర్స్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. బానే ఉంది. కానీ ఆ ఫైల్ ఉండాలని గ్యారంటీ ఉందా? మీరు ఎప్పుడైనా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ తో వర్క్ చేశారా? లేదా? వర్క్ చేస్తే ఫైల్లోకి వెళ్తే చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఫైల్ నేమ్స్ వచ్చినాయి. అవునా? ఫైల్ నేమ్స్ రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ నేమ్స్ వస్తాయా లేదా? సే yes or no. రైట్? ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేశాను, దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఏమని చెప్తుంది? ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని డిలీట్ చేసి ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏమని చెప్తుంది? ఫైల్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్తుంది. అవునా కాదా? ఇప్పుడు sample.c అనే ఫైల్ అసలు లేదు మన సిస్టమ్ లో. అప్పుడు ఇంక స్టార్టింగ్ అడ్రస్ అది ఏమన్నా ఓపెన్ అయ్యి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఎఫ్పి లో స్టోర్ చేస్తామా? సే yes or no. స్టోర్ చేస్తామా? నో. మీరేమి స్టోర్ చేయలేదు. కానీ మనం ఇక్కడ ఏమి ఫైల్ లేదు కాబట్టి, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి దీంట్లో గార్బేజ్ వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఆ గార్బేజ్ వాల్యూ ఏమనుకుంటాం మనం? దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనుకుంటాం. అవునా? ఆ గార్బేజ్ వాల్యూ ఏమనుకుంటాము? స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనుకుంటాం. కానీ ఫైల్ ఉందా యాక్చువల్ గాని? నో. ఫైల్ లేదు అంటే కనుక ఈ ఫైల్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఎఫ్పి షుడ్ నాట్ పాయింట్ టు ఎనీ లొకేషన్. ఎఫ్పి షుడ్ ఓన్లీ పాయింట్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇఫ్ ద ఫైల్ ఇస్ existing. If the file is not existing, FP should not point to anything, because if it points to some other location, I will assume that it is the beginning of my file. In that case, if the file is not existing, fopen stores a null value in FP. Em store chestundani? If file is not existing, what FP contains? fopen em store చేస్తుంది FP లో? ఈ ఫైల్ లేకపోతే ఏం స్టోర్ చేస్తుంది? నల్ స్టోర్ చేస్తుంది. అందుచేతే ఇఫ్ FP is equal to null, printf ఫైల్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని రాస్తాం మనం. దాంట్లో ఫైల్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటాం. చేయకపోతే ఎలాగా? ఫైల్స్ లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏం చేస్తారు? ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు కదా. రైట్? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయినాయా? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్? ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఫైల్ కాపీయింగ్, ఫైల్ ఓపెనింగ్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. కంపల్సరీ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైల్స్ అనమాట. ఫైల్ ఏ
do program in files అని రాస్తే మార్కులు వస్తాయా? రైట్, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అదేం ఉండదు. ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చాక యూ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి. మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. ఇంకా స్టిల్ మాకు చెప్పలేదు అంటే కుదరదు. చెప్పినా చెప్పకపోయినా అయినా అవ్వకపోయినా కాన్సెప్ట్ అయితే సొంతంగా అయినా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు తెలిసిందా హౌ టు చెక్ వెదర్ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్? యూ డిక్లేర్ ఎ ఫైల్ పాయింటర్, ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ which mode? Read mode. If fp is not equal to null, file is existing. If fp is equal to null, file not existing. ఇక్కడ fp అనేది ఏంటి? Is it a file pointer or not? Is it a file pointer or not? Yes. ఇక్కడ ఏం స్టోర్ చేసాము? null. That means fp points to fp points to nothing. fp points to nothing. This is called null pointer. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇనిషియల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఒక పాయింటర్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే మీరు ఏమి అడ్రస్ అసైన్ చేయకపోతే డోంట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. ద బెటర్ థింగ్ ఈజ్ స్టోర్ ఏ null value in that. Store a null value in that. Is it okay? Store a null value in that. Is it okay? Just make a note of this. Make a note of this. Make a note of this or take a snapshot. Quick. B8. Yes, sir. Yeah, what is the topic we have covered now? File pointers. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఏ టైప్ ఆఫ్ పాయింటర్ గురించి చెప్పుకున్నాం? Sir. ఇప్పుడు మనం ఏ పాయింటర్ గురించి చెప్పుకున్నాం? Null pointers. Null pointer. What is a null pointer? B7. What is a null pointer? B7. B6. 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 B7 రాగానే B6 లెఫ్ట్ కొట్టేస్తున్నారు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడుగుతారు అని. ఎగ్జామ్ లో లెఫ్ట్ ఎలా కొడతారు? B6, B6, B5. Yes, sir. What is a null pointer? Sir? What is a null pointer? The pointer that can't be dereferenced. A9. A9. Sir. What is a null pointer? What is a null pointer? What a null pointer points to? It points nothing. Points to nothing. Okay. A8. Yes, sir. Difference between uninitialized pointer and null pointer? Uninitialized pointer points to some unknown address, sir. Null pointer points to nothing. Nothing. Okay. Right? Is it clear? Now whatever pointer we are going to discuss now, void pointer. This is very much important for us now in data structure. Void pointer. ఎప్పుడైనా విన్నారా void pointer అంటే ఏంటో? No? Now we will discuss what is a void pointer. Right? Please rejoin. Next 15 to 20 minutes we will discuss about void pointer and heap, and then we will stop.
just I will be ending the meeting. Please rejoin immediately. Right?